So, good morning. Second year second year BA Computer Applications, fourth semester Computer Networks. ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాము. So, categories of networks. So, what are the different types of networks, or what are the different types of categories, different categories or networks, types of networks. So basically there are local four types: local area network, local area networks, LAN, wireless local area networks, VLAN, WLAN, metropolitan networks, MAN, wide area networks, MAN. So these are the four different categories of networks. So ఈ నెట్వర్క్స్లో మనకి బేసికల్గా మనం యూస్ చేసేది ఇన్ ఐసోలేటెడ్ ల్యాన్ కనెక్టింగ్ 12 కంప్యూటర్స్ టు ఏ హబ్ ఇన్ ఏ క్లోజెడ్. జనరల్గా నెట్వర్క్ డివైజెస్ అనేవి ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ అనేవి మనము యూస్ చేస్తాము. ఈ నెట్వర్క్ డివైజెస్ ద్వారా మనము ఈ నెట్వర్క్స్ అనేవి జనరల్గా బేసికల్గా మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. నెట్వర్క్ డివైజెస్ ద్వారా మనకి వేరియస్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఉంటాయి. మనకి లైక్ హబ్స్, స్విచ్చెస్ ఉంటాయి, రిపీటర్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనకి రిపీటర్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనకి హబ్స్, స్విచ్చెస్, రిపీటర్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ డివైజెస్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్వర్క్ డివైజెస్. హబ్స్, స్విచ్చెస్ అండ్ రూటర్స్, వైఫై మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ నెట్వర్క్ డివైజెస్ యూస్ చేసి మనకి వేరియస్ డివైజెస్ అనేవి మనకి వేరియస్ నెట్వర్క్స్ అనేవి కంపెనీకి మనము కనెక్ట్ అవుతాం. సో వ్యాన్స్, వాట్ ఆర్ ద ల్యాన్స్? సో LAN, what is a LAN? Local area network. So it is in this figure it is showing a simple LAN with the 12 hub with the 12 nodes or computers connected to through a line. So next one is వ్యాన్. ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా వేయాలి మీరు ఎగ్జామ్లో. ఈ వ్యాన్ నెక్స్ట్ అనేది వ్యాన్ అంటే వైర్లెస్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. వైర్లెస్ మీన్స్ wireless connection networks, means by using satellites we may create some network types. So WANs means switches. Example switch. WAN means a switched WAN and a point to point WAN. So generally ఇక్కడ మనకి different types of స్విచ్చెస్ కనెక్ట్ అయింది. చూడండి ఫిగర్, స్విచ్డ్ వ్యాన్ అండ్ పాయింట్ టు పాయింట్ వ్యాన్. ఇక్కడ మనకి కంప్యూటర్కి మనము డైరెక్ట్గా మోడమ్ నుంచి ఈ వ్యాన్కి పాయింట్ టు పాయింట్ వ్యాన్ కనెక్ట్ చేసాము ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, ఇంటర్నెట్. సో హౌ an internet uses or how the internet connections are created or established. Heterogeneous network made for 4 WANs and 2 LANs. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సమ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెస్డ్ సిస్టమ్, మోడమ్ అగైన్ వ్యాన్స్, అగైన్ హబ్ టు రూటర్ టు అగైన్ హబ్, అగైన్ సిస్టమ్, అగైన్ LAN. దట్ ఈస్ ద example of connecting interconnection or network. So one system, main system to modem to again modem to some routers are switched WAN to router to LAN. So LAN to systems or router to hub to systems. So this is the connection of some network connections. So what is the internet? The internet has changed many aspects of our daily lives. It has affected the way we do business as well as the way we spend our leisure time. So topics discussed in this a brief history of this is internet introduction. ఇది మనకు అవసరం లేదు. సో
So what are the different protocols and standards? Generally protocol and standard internet protocols, internet standards మనకి యూస్ చేస్తాం టూ టెర్మినాలజీ. సో protocol is synonymous with rule and standards are agreed upon rules. So protocol is a set of rules governed by the govern the internet. The standard means some rules to be followed. And so here we discuss about protocols, standards, standard organizations, internet or standards like that. Syntax, semantics and timings. So what is the syntax? Syntax means format of the data, means how the data is transmitted, like in packets, switches, or semantics means meaning of each section. Timing means when data should be sent and how fast, like that. So generally there are different types of protocols and standards. Standard organization, ISO means International Organization for Standardization. ISO ఇది ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ అండి మనకు వస్తుంది. ఐఎస్ఓ లేయర్ అనేది మనకి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్. లేయర్స్, నెట్వర్క్ లేయర్స్ అనేది 7 లేయర్స్ అనేది మనకి అవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో అవన్నీ కూడా మనం ముందు చెప్పుకున్నాము. ఐఎస్ఓ మీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్. అండ్ IEE means Institute of Electrical and Electronic Engineers. One is some standards. So network model. So is a type question. So what are the different network models are used? This is a type question, compulsory essay type question. So network models, what are the different types of network models are used? How they are, what are the different layers of a network? What are their features and how they are working, and which type of methods are used in each layer, and how to communicate each layer with other layers, and how the data are packets. Packet అంటాం. What is a packet or a message? What is a packet or a message means అంటే మనకి స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్. అంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్లో మనం యూజ్ చేసే స్మాలెస్ట్ యూనిట్ని మనము ఫండమెంటల్ యూనిట్ని మనం ప్యాకెట్ లేదా మెసేజ్ అంటాం. జనరల్లీ ఏ ప్యాకెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ 1 bit or a 1 byte. జనరల్లీ ఏ మెసేజ్ ఈజ్ కంటైన్స్ సమ్ ప్యాకెట్స్. అంటే మనకి ఇచ్చిన మెసేజ్ని మనము ప్యాకెట్స్ కింద డివైడ్ చేసేసుకుంటాం అనమాట. సో ఈచ్ ప్యాకెట్ కంటైన్స్ సమ్ 1 or more bits, మీన్స్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అనమాట. సో ఈ డేటా ట్రాన్స్మిషన్లో మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జనరల్గా డిఫరెంట్ లేయర్స్ కింద 7 లేయర్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. లేయర్డ్ సిస్టమ్ అంటాం దీన్ని. లేయర్డ్ సిస్టమ్ లేదా ఓఎస్ఐ రెఫరెన్షియల్ మోడల్ అంటాం. ఇది ఎస్ఐ టైప్ క్వశ్చన్. నెట్వర్క్ మోడల్స్లో ఓఎస్ఐ మోడల్ లేదా ఓఎస్ఐ అంటే ఏంటి చెప్తున్నాం ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ఓఎస్ఐ? ఐఎస్ఓ మోడల్ లేదా ఓఎస్ఐ అంటే ఓఎస్ఐ మీన్స్ some it is one of the layered system. So generally మనకి why we are network model means to transmit data from one PC or a computer to another PC, or to transmit data from one computer to another computer. We should follow some protocols and standards. So what is the main role or task of a network models or networking is to safely transmit data or information from one place to another place, or one node to another node, or one computer to another computer without any loss or without any some gap, or without any some loss or mismatches. So by following some standard rules, and by following some standard protocols, and by following standard for protocols and other terminology called as syntax and timings and other syntax. So ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్లో మన బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏదైనా ట్రాన్స్మిషన్ అంటే బేసిక్ మనం చెప్పుకున్నాము స్టార్టింగ్ క్లాస్లోనే. మనకి 4 types of times are used. First one is sender or sending station or sender station. Second one is receiver
or receiving station, and media used or medium used. Next one is protocols or standards to be followed. So చూడండి ఇక్కడ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. So what are the components of a network? So what are the components? What are the components of data transmission or data communication? అంటే డేటాని మనం ఒక నెట్వర్క్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి లేదా ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకొక కంప్యూటర్కి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది there are 5 components. First component is called as message or packets. Second one is data or information. Second component is sender or sending station or central computer or sender. Third one is a receiver or receiving station or receiver computer or PC. Fourth one is media or medium, physical media or physical medium. Fifth one is protocols and standards. So these are the 5 components are mainly used in data communications. The first one is messages or packets, second one is senders and sending and receiver stations or sender and receiving PCs or computers. Third one is senders and receiver, and fourth one is some media or medium or physical medium used. Fifth one is some protocols or standards to be followed. So OSI రిఫరెన్స్ మోడల్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో లేయర్డ్ టాస్క్, వాట్ ఈస్ ఎ లేయర్డ్ టాస్క్, ఎందుకు వాట్ ఈస్ ఎ లేయర్డ్, వై వీఆర్ యూజింగ్ or why we are dividing a generally OSI reference model is divided into 7 layers. So why we require 7 layers, ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే to follow the rules and standards and to follow some protocols, to avoid any loss of data or to avoid any errors or to minimize errors, like that అనమాట. సో లేయర్డ్ టాస్క్. సో ఏ నెట్వర్క్ మోడల్ ఈజ్ ఏ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఓఎస్ఐ దీన్ని ఏమంటామంటే ఓఎస్ఐ మోడల్ లేదా ఓఎస్ఐ నెట్వర్క్ మోడల్ లేదా ఓఎస్ఐ ఆర్కిటెక్చర్, నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అంటాము. సో ఈ నెట్వర్క్ మోడల్లో మనకి ఏ నెట్వర్క్ మోడల్ ఈజ్ ఏ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, టాస్క్ బ్రోకెన్ ఇంటూ సబ్ టాస్క్స్. So similarly implemented separately in layered stacks and functions need in both systems, and peer layer communication protocol. What is a protocol? A set of rules that governs data communication, and it represents an agreement between the communicating devices. So generally layered model, why we require layered model means in the layered model the given task means the transmission of data is divided into 7 layers or 7 subsystems. Again each layer implemented separately means individual layers. The layers are worked individually and communicated with the previous and lower layers. Means they can communicate and transmit data from or to in the above and below layers, and the layer is subdivided into systems and subsystems, and generally these layers are used to communicate with each other and to transmit data and information. And protocols are a set of rules and governors that governs data communications. It represents an agreement between the communicating devices. Generally protocols and standards can be applicable to on both sides of the systems. So this is the layered system. This is the one of the diagram. The parcel is carried from this. So this is one of the example. So generally in the network model or in the data communication or data transmission or in the network model, we may use different terms.
we may use మనం different times యూజ్ చేస్తాం. సెండరు, రిసీవరు, మీడియా అండ్ ప్రోటోకాల్, కెరియర్ హైరార్కీ మీన్స్ సర్వీసెస్. సో ఇవి మనం యూజ్ చేసే లేయర్. అలాగే ఈ లేయర్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా డివైడ్ అయి ఉంటుందంటే హయ్యర్ లేయర్స్ టు లోవర్ లేయర్స్. అంటే హయ్యర్ లేయర్స్ అన్నీ కూడా మనకి నుంచి లోయర్ లేయర్కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డేటా అనేది. సో ద ఓఎస్ఏ రెఫరెన్స్ మోడల్. సో వాట్ ఈస్ ఓఎస్ఏ? ఓఎస్ఏ మీన్స్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్షన్. వాట్ ఈస్ ఓఎస్ఐ? OSI means open systems interconnections. Open system interconnection ఇది కంపల్సరీ యూజ్ చేసే క్వశ్చన్. సో జనరల్గా ఈ నెట్వర్క్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ISO ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్ ప్రకారము డివైడ్ అయి ఉంటాయి. వరల్డ్ వైడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్స్. సో an ISO is the open systems interconnection model is the standard that covers all aspects of network communications from ISO. సో మనకి ఓఎస్ఐ మోడల్ మనకి దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్షన్. ఇట్ ఈస్ ద మోడల్, నెట్వర్క్ మోడల్ యూజ్ టు ఫాలో సమ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ యూజ్ టు ఫాలో సమ్ ప్రోటోకాల్స్ while working of network communications and data communications. So ISO is the organization, OSI is the model. Next is ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్. అంటే ఓపెన్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్కనెక్షన్ మోడల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ P2P process, and third one is encapsulation. So it is a layered architecture. It means it is generally divided into 7 layers. And P2P process, P2P means end-to-end P2P. There are two types of systems and encapsulation model. So this is the diagram of the OSA reference model. OSA reference model లో మనకి OSA layered architecture అనేది ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సో 1 2 3 4 5 6 7 లేయర్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. అంటే మనం వాట్ ఈస్ ఎ లేయర్ మీన్స్ జనరల్లీ ఇన్ ఏ డేటా కమ్యూనికేషన్ మీడియా లేదా ఇన్ ఏ డేటా కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్స్, the data transmission from sender to while transmitting data from sender to receiver, or while transmitting data or information from sender station or sender to the receiver or receiving station, the process is divided into 7 layers. It is called as OSI network model or OSI model. The 7-layer system. It is divided into a 7-layer system. Each layer have a separate task. Each layer is divided into the task is divided into 7 layers, and each layer is again having some separate tasks and subtasks, and they are having some separate works. And so in the lowest layer it is called as first physical layer, second one is data link layer, third one is network layer, fourth one is transport layer, fifth one is session, sixth one is presentation layer, seventh one is application layer. So the OSA model is divided into 7 layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, and presentation layer, and application layer. So these are the 7 layers. It is also called as OSA reference model or OSA model. So we may continue in the next class.